Igbo ekene m unu. Igbo mụọ ọnụ, Igbo zụọ ọnụ, Igbo kacha anụ, were unu malụ mmọnwụ. Ọ Maazị Ezumezu na-ekwu, nwa ekwensu. Ọ sị na anyị ya dị ka echi adịghị agwụ agwụ. Anyị abịa na program nke ịbụọ n'ụbọchị nke taa, program Maazị Dibia. Iwe okwu maka omenala. Ọ jụrụ ajụjụ wee sị, what is omenala? So ọ ya dị very important that na anyị gere ya ntị ọfụma wee know the teaching from Maazị Dibia. Please, as you come in, share this program and let the program go viral. Ọ ya anyị na-ekwu na Igbo titego n'ụla. Igbo anyị titego n'ụla. So it's all now from YouTube. Kiss and I. Please share the program. I want know from Facebook, from Maazị Ezumezu, nwa ekwensu. Please share the program. Ebe ọ bụla isi na biko tụsa ozi anụnwa. All this so important. Nkuzi anụnwa amaka from Maazị Dibia. Ngwanụ, anyị ewebata Maazị Dibia ka ụnụ nụrụ ihe Maazị Dibia kwụ. Ọ dị very important. And when double graveyard they called, right? Maybe 500 years ago there was a war here. Many people gave their life to secure this land. Now, when we want to eat or want to drink, when we pour a little bit of the drink as libation, we are doing that to recognize before do our turn. We are not trampling upon them out of negligence. Rather, we are paying respect to their contribution, knowing fully that 500 years to come, we will also be on we can again yourself. So that is just omenala, nature. So when we do all these things, it doesn't make us diabolical. It just means that we understand that we should reverence our ancestors. For example, Eba Aketa Anabo Fire Service. We might not know no we Koblo Kwalo Sidibu Eba 500 years ago. That's why a person of my nature cannot spit here. Omiki Bopo Asa Eba Aketa Aga. Mbuchi Asa Eba na Mmepochi Lili Aja. Even Bible nukulia, Deuteronomy 18. Osimbunu naga. Unu nyoma amele mob, nyon se mob, whichever thing that is on that. Bochie ni aja. Kwa alingwe muo na agafe. Zoti yoba wili wotibo mad. Water. That's why even if you are pressed, maybe those days I na night bus, you are pressed, driver can lead to. When you go inside the bush, observe nature.
That place, Imaromo a shrine, Imaromo a holy ground. You are just on transit. You don't know the culture of the people nearby. I'm going to 5 naira kg. Biko ejimunka agbalikwa isi, ejimunka ayotu unu obi. Onwerugoro ka nsi meta unu. This is my restitution. So when we pay cognizance to nature, it doesn't make us diabolical. And ụka bịazịrị na-agwa anyị na ihe niile a bụ ajọ ife. Ịghọta, bịa mmụọ nsọ dị n'obi ndị kwelụ ebuli isi batrị anyị chịlewa ya ọtaneta anyị. Ịghọta, etu akwụ a dị now. It's not coincidence that na mụ na gị there is no new thing ndị eji ya discover. Abi ịpụtala ụwa nụ na ya na-akpọ this thing akwụ, ịkpọbi ya akwụ. Abi ịnụ na a na-agba ya agba wee mete mmanụ, ịkpọbi ya mmanụ. There is nothing new that we've created. So we are paying reverence to those people that did it before us. That is Omenala. Omenala is reverence the water. Exactly, the elements of nature. That's why my own kada of Omenala dicha. There are some things I don't accept. You cannot tell me in energy mili now. Kekwa ibu mili. Owa ganya. Waterways ibulu plastic. Don't put your name. Imagine need a clay pot. Where kwa ibu mili. I hope you know that after some while the clay pot will decay and becomes nature. But we bu based in white. Onye gwa no based in white ka eji eje olu mmili. I don't know if you understand. Onwe ka ndom dey. Before I love polyethylene and polyvinyl chloride. Kedu ihe ndị ba eji eje na mmili? Ọrọkụ. And ibulu ọkụ kwanye ibu mmili. All those things are recyclable by nature. Olenakwa na mmili becomes nature. The fishes can come. Oloma ibu bia na mmili azụ ata ya. It becomes nature. Oji ibu bia azụ ga-ata nwe, nsị ka ọ ga-ata nwe. Mana idebe plastic, you are blocking our waterways. Ibulu Fanta na we na mmili na ị na-akwa ibu mmili, ị na-apụ ala. That is why they dislike me, because I believe in common sense. Ibulu bottle Fanta na we na emakuya Fanta. Fanta is a product of carbon dioxide and we are na chemistry, pack adsorption. When you bring pack adsorption, a process called pack adsorption, you bring water and infuse carbon dioxide into it. When you have sugar and color, or you have Fanta, is it natural? Water. I jakwa ibu mmiri before, but akụ enu. Ndị man na-akpọ akụ oyibo is insult ịkpọ coconut akụ oyibo. So it's akụ enu maọbụ akụ mmiri, depending on the dialect. Akụ mmiri, iwere akụ mmiri pịa oloma, pịchaa ụmụ mkpụrụ isi adịchabai, welucha aja mmiri. You can use it as fruit libation, drink offering. Then ọjị and ihe ndị ọzọ eji eche aja, like ndị a na-ebulu ebu n'ụtọ na n'ime mmiri gbagbuo ya ọṅụrụ. If you put your ram offering, osina mmiri pụta, you can now do sacrifice in the up shrine dị n'elu mmiri. Ada egbunye ọbala n'ime mmiri. O nwere mmiri ya bụ igbunye ọbala na olie mmadụ. Do you know? That is why etu and now. If I go to the beach before I swim, I will talk to the beach before I swim. I don't know about the beach. Because I know that someone must have done a wrong sacrifice. The millionaire chose on your get ways here. So Mbiagodum blues or where that no one if Nambiaqua never. Emekwana me figure more feke. Iwata, awapolo me oji. Iwata, mbido. Oboro isi BC, kwalaya, kwajuo n'ime mmiri. The dirtiest eyesight I've seen is ibu mmiri a na-akwa. I saw someone welo a cow buy a n'ime mmiri. Almighty agbana bezu no malbala. Gbadu ya na mmiri, the cow nwụọ n'ime mmiri. Do you know the kind of maggot that will come out of that thing? These things are I saw. This is 21st century. We solve it by sensitization. Ikuzili ndị mmadụ na ọbụrụ kwa etu a ka ọ dị, na etu a, na ọbụrụ etu a, na etu a, na ọbụrụ etu a, na etu a.
by these little teachings, it will look as if to say we are doing nothing, but on Abba. For example, mgbe ndị Igbo ga-emebe omenala ọfụma, a ga-enwe in a village na a ga-enwe a land, a plot of land, garden na ezigbala ịtọ, egba ya fence for ndị na-eche aja okporo ụzọ. Iche aja ije tụnye ya na after some like a while, eze dibia ejebe agba ya ọkụ o decompose kwa ka ọ yala ibulu aja etuchie n'okporo ụzọ. Gọọmenti lụchala anyị ilo ikeche akpa black dochiche ya ụzọ. Unu na-eyi ndị mmadụ egwu. Ọ bụgo na ị na-eke ọgbambiri ya azụ ma ọ bụ ndị ọnabirichi ụwa, the sacrifice ị na-eme, they should accept it by sunset. It's as simple as that. By sunset, they must have accepted your sacrifice. The next day, take it off the road and jaga. But when we begin to catch things, user, we begin to give all these people that now water Omenala to talk down on our culture. If you go to India, and we're dumping sites for Ajacholacho. Because Mbebo, I will explain this. Yemen Ade Lizzie Ajaketa is that Aya waters the essence of Ordinana. And when the son name Fabo Obaja, Obuaja, Oliaja, Waja, Diaja, this name Sumelaja, Aja, Mobonwa Gonalo, these people have the right. Ijebulaja, Echele, it is their entitlement. It's just like in the Bible, about the Levitical priesthood, the Levites, they have the right to Liefeji charge. Nobody. Etu indicate as big boy here deny eba break actually ihe charge people ya name your wife ya baby the son you couple better. So which means the name Obaja is not, the lineage of Obaja is not performing their function again, which means no more Edebaja news for them. That family like Indo Osuagu is also part of that. Osuagu, they have the right Ijegodu Edebelu Ebunua no Ebuneji Baja, they have the right to kill it or Henketa Oda waha n'afa mana ngwa jewa lie ya ọwawa gị n'afa n'ilili ihe eji gba aja. So how do we correct these people? We correct them by one, ndị anyị na-echi eze n'obodo anyị amara omenala. Ọ bụ na ndị eze anyị mara omenala, ezigbala ịtọ ezigbala ịnọ, a na-elegodo ana ka e develop the community. A ga-enwe a portion of land that allot to ndị na-eche aja ezigbala ịtọ ezigbala ịnọ, knowing fully that is an integral point n'ọdịnala Igbo. Ịghọta? So agbachie the plot of land or the very tidy, amano a spiritual setting, icheche aja ibute aja ga ebe a. Maybe every end of the week eze dibịa nọ n'obodo ejeme gịnị ọgọ bi ọfọ ebe ọ sụọ ọfọ na anas munye ọkụ, it will decompose and go back to nature. Ka ọ yala ịbụ ebula aja dojisie n'okporo ụzọ o mezie these cheap boys na amara omenala. Nwere fada nke mfo na-eme video si negodo ihe ọgwụ ndị agwọ ọ mara ihe dị iche na ọbala ọra na aja. Water. So if we cannot begin to teach this now, this generation is seeing everything the indigenous to us as nonsense. Mana onwe ofu okwu na agwa hand never touch you. Ejiri anya ọma eje ụka afa ọchan, ejiri anya ọma je sabat. Ọ ife mewe gị chọba solution. Water. Now, what do we do? I've met people that are filthy rich, but onwe ife na-achọ. I know billionaires na-achọ nwa. My the list of the things in them respect. I've seen people in different angles in life. So which means money is not always fulfillment. You might have it all. You notice here that people with exceptional destiny. For example, you notice a rich man or more, with due respect, maybe or the autistic or imbecility or Asperger syndrome or continuous fit or
ịmago mana ogbenye ọnụ ntụ ya amụ nwa mụjuo ya oke ị na-ajụzi onwe gị ị na-achọ ịkọwa adat na ego nọ nni ka nwaanyị a na-eliro mgbe ọ dị ime o lijuru afọ mana ide na-ebute akụ nwere ebe ọ na-eche maka na ịmarọ the ritual to pụpụ ngọ for some things ka nature wee dị in peace with you so everything abụrụ ego mana how do we correct these abnorms? Sensitization. It is very difficult. Some of us na-anụ maka omenala for the first time after 30 something years. Isi battery gị nọzi n'ụlọ ụka. Ọ ya dị difficult for someone to correct it. That's why this year my teachings is zero violence. Because anọ m agwa m sị m na mana isi battery ndị a nago far. So mbabalo ha mbadewu, I will scare them away. Ka m ji nwayọ correct them in love. Ife mebe n'obodo na-etutulu fonu ka ịkpọ mmadụ jụtaka ni ese okenye ị na-ajụ ese waya ọtaneti ya nọ n'ọchanja ịghọta okenye ị na-ajụ ese igwe na-achị obodo unu amarọ dị ebe bandịrị obodo unu dị igwe na-achị obodo anyị amarọ nekwe onye mụtala obodo anyị nekwe mana ọ bụ igwe eze na-achị obodo anyị amarọ nekwe ka ihe mere omenala jide etu a eze na-achị obodo anyị nọchazikwa abroad nke ị na-ekwu bụ ka ị lapụta m nke ị na-ekwu metụta ya ma mụnwa no ịma ọnwụ dị mmadụ mgbe adị m very honest ekwu nke metụta m sọmụwa bụ onye na-akụzi ihe metụtara ya nwa ana m eme dibịa mana anọrọ m na village which is very wrong, very very wrong. Do na mmụọ apụtago ọlụ oyibo now mmụọ na-ejezi ọlụ oyibo maybe ka anyị wee bunata isi batrị dị iche iche but ịma in the actuality o zuru oke maka na oji ofada nọ n'ilo there will be someone in need of you ka itieli ọfọ n'ana ịkpọ maazị sị ewekwe n'iwe anọ m na Leipzig anọ m Germany eyibu ọfọ jebe ebe ọfọ agbachi imi agbachi nnata ihe a egbu onye a mana by the power of unction anyị nwezi ike ikwubi okwu si ya eji m aka ọfọ m na-ekwuru gị n'ebe ọbụla m nọ na ana m etili gị ọfọ tata ọ ga-adịli gị ile ọkwe gị ise ọfọ is just like a remote and ndị mmụọ amago ebe ọ bụ na ya nọrọ nso n'etu ụwa si dị for the fact na anyị nwebe ụmụaka ka kweta na-eso ha they respect our imperfection ya mere na anyị na-eme alụsị asị ya mala ile ma gaa ama na nsọ because ọ bụ na ọsị maba ile some of the places anyị na-eje anyị ama njedie ịghọta why age of Aquarius is coming with a big blow and I will tell you why. Anyị nwe na-akụzi nkụzi ọdịrọla easy ihe njisi gị na ọdịrọla easy is this. Number one, kedu ife anyị ga-eme ife iji nghọta m kịta is that I've packaged my teaching in a way that it comes with fact and figure. Then it comes with mutually inclusive things dị relatable to your environment. Adọrọnga aka n'ọnụ. Rather, I gave you a liberal knowledge. Go and verify. What if onye na-enwere agụ nkụzi? What if no etu Nollywood si penti dibia? Emana before now, so mgbe Nollywood egosi gị dibia bụ achọ inye mmadụ achị ele. Ịghọta. So ịnụzia na mmadụ bụ dibia ịgbaba ọsọ. But now people can boldly come and say maazi dibia kedu ka eme. Ịghọta. Anyị na-emekwuzi dibia na-eme shakara. Before ndị dibia na-esi isi. Because n'ụdị dada anyị na-ebu mgbe a na-eyi egwu. Kịta anyị na-ejizi shampoo asa dada anyị. Some of us achọkwa ozi ibu dada. Ịghọta anyị na-akpachazi obele dada na-akpụ ya. Reason is this, we don't want to create a stereotype that will scare people away. And some of us edonwe ozi isi anyị nsọ as that origin. Based on maybe we have a dual job anyị na-alụ. Ịghọta. Now, ụwa asaga anya the kind of life anyị na-ebi na nchebeche ka ndị ngọọlọ ọfọ ka ọ gazie elfa ka ha wee zitere m ego agụghị egbu nwa nke mmadụ so nwa nke mmadụ na-alụ ọlụ ịghọta but ihe o jikakwuo mma bụ ọ ga-eme gị na-ekwu eziokwu because if you don't have any other source of income ịgọba ọfa aghụghọ gbaba afa aghụghọ onye a si ya nọọ ọjị ka a ya awali ya esi ya mba na a ya egbuli ya efi add bia spices ka i wee rie nri
Iwata. Oh, when this okay, boogie very soon. African style. African style. When you that call IG. When did that phone? I'll get it tomorrow. Okay, that iPhone it will start operational tomorrow. We finish what we have. So what am I trying to say? If we sincerely want to make an Igbo great again, the first thing we should do is, first of all, I got campaign kana akuzi ordinana no na akwụkwọ. Iwata. Ebe ọ bụ na enwego Christian religious knowledge, si nwekwa omenana dịka a 5 credit unit. In fact, ị ga-agụ chemical engineering, ị ga-agụ omenala. Ị ga-agụ mechanical. Ị ga-agụ purchasing and supply, economics. It must be to English language the compulsory. Or the compulsory in all ramifications. So as to create a next generation that we accept. Now, another people interested ka akuzie Lord na nabo ụmụ men na anoba n'iru ọlụ na-achụ ego. Yes, amakwa m na ụmụ nwanyị na-achụzikwa ego na. But ụmụ nwoke is more of breadwinners. Mgbe ị nọ na site na hustle ma ọ bụ mgbe ị jebere ọlụ oyibo, ọ nwunye gị nọ n'ụlọ na-asị ụmụ gị nekwa ka esi eme ihe a. So I am always interested. Today I made a post. I said I just want to see if my ladies are learning. Because if you can create a generation of women who understand Omenala, then our children ga-amụta Omenala. That was the tricks the church played us. They captured our mothers. Nwaanyị jebe ụka ọdọkpụrụ nwa ya, di ya nata, ị chọrọ ise m ịbọ gị, ị ga-eso m bịa revival. Nwoke enwere option. Ị bịa one revival, etu a ka esi buru ụmụ nwoke anyị niile mee gịnị? Transfer to ụlọ ụka. So if you can capture the women, you've captured the men. And if you've captured the women, you've sensitized the children. So subsequently, we can create a ripple effect of intellectual generation that understand and appreciate ordinary. Nyamele aji na-asụnyezi oyibo na ọdịnala maka na ọ nwere ọtụtụ ndị amụtala obodo oyibo na-ada anụ Igbo. Mgbe ga-abịa, anyị ga-akụzibi Igbo. Kụzibie, that is, ịbịa na my page, ọ bụrụ si Igbo ka a na-akụzi. Maka na waya anyị jump, anyị need ka a jump stand godi isi batrị anyị. O nwere ọtụtụ ivo ya bụ nsụba na Igbo, nsụba ọmọmbala nke njibụrụ onye ọmọmbala. Mgbe m na-asụzi ọmọmbala, mmadụ ajụbazịa m esi gịnị? Nsụbagodi Igbo izugbe. Ifoka na mmadụ aghọtara ife bụ Igbo. For example, na-ekwu okwu kịta asị ka eme ka ọkọlọtọ ndị Igbo dị enu. Somebody might not know na ihe na-ekwu maka ya bụ flag or banner. Okay. Ifu ya na-ekwu isi batrị. So, a ga-jump start chi isi batrị dị iche. Ịmụ na asụsụ Igbo na-anazi ana. Kedu ife bụ triangle n'Igbo? Kedu ife bụ square n'Igbo? Kedu ife bụ orange color n'Igbo? Kedu ife bụ edo, that is purple? Kedu ife bụ golden color? Kedu ife bụ ifu na anyị ga-ebidokwa from square one siba mmadụ etu na-efa abidogo na a b c d wee mụta the consonant and the vowel sound and diphthongs so dị n'Igbo. Wee mụta na Igbo nwere figures of speech. For example, the English word onomatopoeia. Nke a bụ when you know a sound, when you know a thing by its sound. Nsị gị mmịụ ịmago na ọbụsụ, abi? Nsị gị mmụ ịmago na efi, na evi. Ife Igbo kpọrọ ya bụ nsi na ụda mara. Onomatopoeia, nsi na ụda mara. When you can denote it by the sound, nsi na ụda mara. Mana nna asị gị kịta asị na ife niile si no nsi na ụda mara ya ka ihe ji. You will not know I'm talking of onomatopoeia. So nya men na asụnye Igbo, sụnye oyibo na nkuzi m. Ọwa ya ọtanetọ gị bụ na ọ dị n'aka nni, mbuchite ya n'aka ekpe. Ịghọta. So kịta ọlụ anyị n'ogodo bụ ka anyị bute isi batrị ndị mmadụ. Anyị bunatacha isi batrị ndị mmadụ, anyị chọba waya ọtanetọ ha. Is a two different thing. Ibunata isi batrị dị easy than ịchọnata waya ọtanetọ. Because ibunatacha isi batrị ọ bụ na ọtanetọ ada charge. Ọrụ moto akwụwakwa gị n'ezi. So I will attach isi battery chinata wire alternator. Some of us gearbox I agbaligo. Alowakwa gearbox. Some like my mother sim no bugo na Jesus abas na ya aga na fa n'ime. If na gearbox mam akugo engine na okugo engine na njava. You want to go there. So
ọ na-egbu m alele. Okay, now ọ bụ na abịa na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche, nwatakịrị sụọ Igbo apịa ya Itali sị ya na ọ na-asụ vernacular, ekwesịrị ịkpụrụ ndị nkụzi a kpochie, because to Igbos English language is vernacular. To Igbos English is vernacular. Now ọtụtụ ife anyị na-emenwu kịta na scot free is because na mmụọ ma na anyị nwa bụ ụmụaka apụtago ọlụ oyibo, and alụsị anyị for the very smart. For years nobody is talking about them. Ndị ichie wee nọba ụwa n'aka ụmụazị. Ọ bụgo na ya na-emezulu ha nsọ ha, they have no, they look at us and nefela anyị anya. Mgbe ha ga-eji practice be complete nsọ bụ anyị lube like 65-70. Ụbọchị bụrụ ugbo mụ abụ maazị eji m nọ kịta ka ya bụ nwa mgbe ọtọ nka ya na-ebudelu dibịa akpa. Ọ bụrụ m ka olugolo ịbụ eze dibịa, nka ya na-ebudelu dibịa akpa. Mana if I tell you that na my kindred na no more ji ọfụ ụmụnna niile, you will be shocked. So by virtue of the unction of the ọfọ, o mezie ngị m nwata ibulu okenye kịta eji m kwesịrị ịka na-ata nwa mgbọ ikere ebe imago some of the youthful exuberance anyị kwesịrị na-ebi this na-emega anyị na-ebizi etu anyị si chọọ. Ụmụazị na-achọzi ka anyị gbaa zanza ma ya fro wee omega okenye na ụmụaka ọ dịrị izi ama m nghọta. That's why I don't like it when people portray this holier than thou nature. Ịghọta nsọ nsọ ebube, I don't like it. I always tell people nwa ikolobịa ka anyị bụ, agbọghọ ka anyị bụ, but the job has come to us, we must do it. But let's tell people that we have limitations. We are not perfect beings. That's why na-ekwu nkuzi ọbụla na-agwa ndị mmadụ malụkwa amalụ na onwe mgbe ọ ya bụ ma agbọ kpọkọta m sị ajikwe nnụ nwaanyị na-akpọ m ọgwa young man ka memechiri unu taa, memechiri unu taa. And if I say it, I say it that way so that onye nwere ntị ọmalụ ịghọta. Even na Bible na o nwere ka Bible si kwue, Bible sị gị flee from iniquity, abi from fornication. Reason is this: Ademelo Konji, spiritual director, you don't allow temptation to come near you. See, you got suppress him. So you baba go do so no easy. You water. Ya men on when they are baby bele yili miniskirt him say na chia zo je malo rapa bia una alaputam. Ibia ka kefu eze mo yili mbenuku. If you look, you were chilling ta. Obela anointing and now manage. Couldn't napom ya. What a good dear. So we try to let them understand that we are still fallible. I have Rondo Cassigan, I have draw fallible. Moaboma Zikabu, young man, I can know in my 30s. Obalana Nusimike, Una draw care for a chilling guitar. So I said this so that they will know that I am not claiming to be holier than that. Emakobo don't know how we do. So you should know that in as much as ordinana, we are still human. If you meet a dibia nano by wine, because be very careful. Be very careful. Oh, man, I'm put a nene candle cassia mayor. Kega pastor yesi, keko noka yesi de. Pastor's house adine na aro noka. Pastor dine no ko segidi bongi olituo. Obia megi you are blessed. In Apuala. Don't you know that even semen, sinarum madopo, no ritual uncleanliness gobo. Yes, now, if you have a seminar discharge now, you can't just enter into Obi. No. And there is a seminar discharge. The first thing you get, go to be sarog. Then chili that be shit is so. Fedina de domena nibu. Mana I okada kuzinka when na seche bonge. Beat baby we are late, guy. Quickie. After quickie, devil no ka. My Lord is good. My cage where browse jita. Live stream. So laws of cleanliness, ritual defilement. Now when we say that the woman who is undergoing her menses should stay apart for 7 days, it doesn't mean
that the person is no. A woman is a god. Without women, life cannot come. So when we value our women, a woman is the only thing that works in consonance with nature. I hope you know that a woman is more closer to nature than man. It takes the moon 28 days to revolve around the earth. It takes the woman 28 days to shed one egg. So that season OJ shed egg is rejuvenation. She's operating in the level of a deity. So you shouldn't go and see her in her blood. Rapuli eba u na-egbu ọkụkọ chali ya n'ụzọ. Ya mere ndị Igbo ji anụ nwaanyị na-abọ. Ndị kịta na-azọzi amụ, one man, one wife. Amụ ka unu na-azọ. Ịghọta. So omezie single ladies, mọmị ọkwa amụ ka a na-azọ. Omezie single ladies akarịa. Ịghọta. Now, if we can restructure, when you begin to see the ways our ancestors did things, Ịghọta that one, nature made women more in number than men. Ịmana anyị nụbụ ụmụ nwaanyị ofu ofu konji ya atagbukwanụ ndị ọzọ. Oyi ugolo ọ da-atụ dị unu. Anụ ụmụ nwaanyị kpọrọ onwe ha nke na-enwe ya gị ji azụ anya akpịrị. So we should know that ihe ndị ichie ji nụọ nwaanyị na-abọ bụ nature made women more in number than men. Okay, someone showed me a video yesterday, a bit today. Finland, the ladies, girls in Finland protested. We saw the video, right? Girls in Finland were protesting. Yipucha bra, bala loto. Sinoba boy ito that they are tired of being single. Swaziland, I think I need Finland. Swaziland, as I speak to you now, Swaziland in Africa. If you marry one wife, a tuaginga, after 2 years, I had 2 wives. Eritrea, in Africa, East Africa. If you marry one wife, you got 2 years jail. But I had 2 wives. Now, the thing is this: I am not promoting polygamy in terms of sexual escapade. No, I am of the point that Odika ina no ifa na selo after na po me doche na yule doche. The thing is this: men, the kind of men I nwe kita, bondios ibu amu abro men. Oburi ni na kwa amu bo nwoke. Okay? If you are a real man, you should redefine your relationship with your spouse. Eh? Nwoke obokwa obu na aka esiro gi ike ije kpolu nwaanyị na abotabo maazi mmadu afọ. No. I am looking at polygamy from the concept of patineering for profiteering. If you are a working class lady, and I'm a working class lady, right? And this one is our husband, Abi. Of what you know, he gives us that shelter of the macho and chauvinism to cover us from water. And the truth is this: that once they enter menopause, that their self is not enough to minister to their husband. Once a woman na to him, sexual urge may diminish. But Nwoke is a sexual animal. I'm not saying this to promote immorality. I'm saying this that this is synonymous to nature. When we begin to observe this in the ancient time, now, there is something I said I will not say about the Omenala people, but go and investigate marriage in the Omenala setting. Ndị Igbo rapụrụ ifefa ji eme mma nwoke. Prostate cancer na-eme ka ogbuo ụmụ nwoke anyị. One man, one wife. Men are dying every day. The main cause of prostate cancer, if Oyibo kpọrọ ya bụ benign hypertrophy. The main cause of benign hypertrophy is because when the semen, sperm na semen. Semen is that fluid in a sperm. When the semen then get sour, the 120 billion sperm in a release per day, rejuvenate here. It becomes hypertrophic or zaba. What can neither? A chaba militia or shop young. A water. So, so that we promote the indigenous core value. In our lolo, wine in our lolo, okay. Ogo na de bo mo be to na no fudi. Obralo.
And funny enough is that all these men of God and men of God that are called God of men, that is promoting one man, one wife. I've asked them, show me one place in your Bible that nas again no one man, one wife. I don't know say Abraham blessings are mine. Abraham on Ulofungwai. A man after God's own heart, or David on Ulofungwai. Solomon is here, me promo. Buy two, get one free. So, Mogolum every great man in your Bible, the Lion of the tribe of Judah, one your neck on Jacob uno one your neck, Oluran and Koya, Ununcha Miliutu. So, we are not saying this to promote sexual escapade. No, we are doing this to culminate this immorality in Aganoa. And I will boldly tell you, when a man is untrue to himself, no gano source of wine. I makwa ni nwere side chick nilo. Then go and say I will not marry 3 husbands. I will not be a party of polygamous marriage. Di mmadụ ka ị na-ala. Gwa na onwe na eziokwu. So if no ụmụ nwanyị mekwala onwe. A lady came to my house. I got early of for not di. O mere 2 months okpole enyi nwanyị bịa nna maazi ihe email m Chukwu ga-agọzi gị. Ekpatakwa m enyi nwanyị ka ime ya ihe email m. Say no need na Chineke azago na enyi gị nwanyị ekpele. Ọkwa ma achọta agolu gị di nyanụbazi anu nna abụọ. Hey, if we read that day. If no ụmụ nwanyị bụ ekwensu dịla onwe ha. Now, when we promote our own, asị na ọ dị njọ, mana ndị asị gị na ịnụ nwaanyị na-abọ bụ njọ, na asịzi anyị kpọbazi ya ntu kịta. N'ezie na ụmụ nwoke a obele oge kịta pampas agalaba ọnụ. Maka na ihe anyị akpọzi na ntu kịta ya dị egwu. So, kedu ihe anyị ga-eme ka anyị Igbo dị mma? Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị Igbo dị mma? All those men who pretend that they are holier than thou. Na alakpata n'ilo. Okay? One of the things I have ngogide of continue butu nkenyi. Reason I know it is one of the essence of nature. Amalokwa my culture dị n'iche. I hope you know that polyandry wherever in Africa, when a woman is marrying more than 2 husbands. Have you heard of it? Up in East Africa, when a woman will marry up to, I had like 5 guys, now no 1 wife. So, onyo obuna, watana, ordina, because in their own setting, in their own space, okay, the more than women. So, some of this culture is with respect to the geopolitical location I know. Geolocation I know. Ndi Igbo. If you take census of Igbo people, you will notice that the ratio of women to men is about 3:1 or even 4:1. Now, if we say njena imsu gate na neketa ụmụazị na asị Chineke ụmụaka ya anọchakwa di. Biko unu ndị nụrụ di anụ try anụ kunu share tunu nwa mi share tunu. Mommy shit no. Na just nanjamo. So I think this is my take. In as much as we are driving to go back to our route, let us look for a common balance. Let us look for common balance. Nollywood promoted our culture as if to say that our culture is against our women. No. Omenala Igbo were gender sensitive programming. Are you getting my point? But they understood that a woman that a woman is the one nurturing the home. So that's why our women is more of home working. Their job now from house. That's why our women engage more in craftsmanship. No. On a bead, on a dooley, on a kwajigida, on a menka. No. More of housework. Then a man is more of onye na-ejepụ but ọ na-akọ ogbo n'ọmụ ọ na-agba nta, ọ na-akpụ ụzụ, ọ na-akwa nka.
Water. So these things are actually Nibo plant along those work. Makana, if you tell yourself the truth, is making our children to grow in a wrong hand. In a tinya one a daycare, Imaloni rapolong. Ego biaze banya isi, the core values I jibolo mad na nani. Some of us had a form in 1 month. Some of us had a form weekends. Why? In a lolo, when you're alone a bank. Ozo to okole popo, umazi ane linear microwave. I'm a career woman. Also, I go mile. We are raising a generation of children who are not connected to the family. Some of the things I struggle, we really don't even need it. Eh? Loan on a village, loan on a city, loan on a protocoli, loeba. Yeni na kedebi gebi. Now, Mike David abụ nweta onye atọgbuo m. Mike David, ịbụ onye Igbo mana nwere afa gị bụ afọ Igbo. Ịbụ efulefu. Unu emezina ife ọya bụ unu nụọ nwaanyị. Unu arapịa n'obodo a jebe ọlụ oyibo n'obodo oyibo nọ ya 5 years. I'm not in support of this. I don't like it. You know that you are going far to hustle in search of greener pasture. Eh? Are you listening? Make sure that your time frame will enable you to be seeing your family, which you know that we can seek asylum a 7 years. I hope you know. Now, inata, well, be for you can't tolerate. After 5 years in Olobdo, Nata welu begi ki sefuya. Now, makana onwe boy aba mekatezo dika. Some of the things I na church no Obdo Iba enwete nkwu eba. I know that our government are not trying. But watokum some of you gba mba na agba no Obdo Ibo. Ai gbawakwu eba ai ga-enwete. Penny bu ego. Penny bu ego. The only difference is the conversion rate. 1 naira equal to $1. If no one you know, what a locum. So, ijeche nata walubai ki sefuya. Walubai ki sefuya. Water. Because he will coach again whatever siaja. He will be ki sefuya because all what on your deal easy. So what about Kisifia? It all sorts of few women not the exceptional. Ya no dolu. We bluzu do gola na ekukita. Kenekwa mun. So if in as much as we are rushing back to our root, the kwa careful ke ale nachi back to your grave. May we not lose ourselves in search of ourselves. Okay? You are rushing to create a more greener pasture for your family. If not the family you left to create pasture for is no longer family. They are now strangers to you. You are just relevant because of again akunata nono. Umaki na rush in all the things in life. They might grow up and they won't even acknowledge you as a father. So, peer-to-peer relationship, intrapersonal relationship with Umaka really counts. Forget about me and I don't know. I'm saying this all the time. Many great men they make a mistake. I want to take my kids to America. Don't worry. Okay? I will age in why you before Jeffrey Baka. Biko Kenen. Onwe faji bulumdi Igbo. Ama kwa kuna 70% of wine muno bdo iba man nata. No this and no peace.
the richest man in the village. The other day, Anama Wafabe, a Kennedy Lichuku, a Canendo, one and no. I shed tears. One day, Fletu Makagera. If you don't make these children value home, also get Maloha Elisi here, they will not recognize it, they will go outside. Okay? I don't know Ibazongwa. I know why I'm saying this. We are creating a disjointed society. I don't know Ibazongwa. I know many great men na kwa aleleketa. I know many great women na kwa alele. After much ado about nothing. When you strive to create all the life for them, on a village, they will never come home. The only day high and that day I name burial, Habuta Baba's fake black. Go look at tribute. You will not see them again. Those mansion in Alo, Gina Munya Giga. In fact, Unumura does it take you over. May we not lose ourselves in search of ourselves. So I know some of the Kandi Igbo. Malakwa no nwere ife ji bulu ndị Igbo. Our indigenous core values. Let us strive to promote it in all ramifications. Ebe a ka ozi mgbede anyị abịa n'isi njedebe. Ndị nọ n'Owerri aka nọ n'Owerri, I will leave n'Owerri tomorrow. Ana m achọ ebe ma anwụ nkwụ ọcha. It's quite appalling na m afọ ebe ma anwụ nkwụ ọcha. Some mmiri ka m na-aṅụ since m bịara Owerri. Ifela ada moon. Chika, afụrụ m ego isendele m ka m wee tachie. Ọ ya abalị. Ebe ọ bụ na isi zute gị nyelụ m. Signing out to Munem. Don't put me out of context. I am still Mazidibia, the teaching magnet. Good night, everybody. So Igbo ekene m unu. Mazidibia. Ojinkuzi emoji. Please go and follow him. Mazi_Dibia. Go and follow him. And we also have some other great guys that I will also say, go and follow them. Nnamen TV is there. Igbo TV. Follow them is there. And Deputy Jesus. Follow. These are our brothers that are doing so wonderful, that are doing the needful. They are telling us that Igbo Wofu. Follow Nnamen TV, Igbo TV, and Deputy Jesus. Please, if you are not following him, go and follow him too. All Mazi Ezumezu aka Onwe Ekwensu ọmụ na-ekwu olonu mara ọmụ ọbụla nwa bọyị na-ekwu na ọga na-ekwu ana m asị ọya adịla anyị na mma mbọsị eke mbọsị oyi mbọsị afọ mbọsị nkwọ ihe ọma asị m onye afọta ka afọ ya echi udo dịrị unu ngwanụ bye bye na ya.